Okay, let's continue with physics now. So let's start with this simple example. How will you connect a bulb and a socket in a room to the mains? See, a bulb does not require earthing connection. If you observe the bulb, LED bulb or tungsten filament bulb, you will see only two soldering points at the end of the bulb. असा bulb कधी मागं असा बघितलं का त्याला लावताना तुम्हाला दोनच एंड्स दिसतील. वन इज लाईव्ह अँड वन इज न्यूट्रल. द अर्थ इज नॉट देअर. Draw a label diagram in support of your answer. Use switch and fuse wherever necessary. So the teacher again is going to observe where you put the fuse and switch. So fundamentally speaking, the fuse and switch are connected in the live wire. तिथे अंडरलाइन करून टाका किंवा तिथे लिहा, एक नोट लिहा. फ्यूज and switch are always connected in live wire. They are never connected in neutral or earth. Okay, this is the most important thing you have to notice here. So that's all. मग काय, एक बल्ब आहे, एक सॉकेट आहे. So this is taken from the ring system. हे तीन लाइन्स दिसतात ना तुम्हाला, लाईव्ह, न्यूट्रल, अर्थ. ओके, तर ते तुम्ही याच ऑर्डर मध्ये घ्यायचं युजली. लाईव्ह, मग न्यूट्रल आणि मग अर्थ. LNE शक्यतो. अँड देन सी दिस ब्रिजेस म्हणजे काय, दे आर नॉट कनेक्टेड. ते एकाच्या वरनं दुसरा जातोय, असं ब्रिज असल्यासारखं आहे. So this is how you have to do. Fuse is shown like this. This is the wire, ha dot hai. The fuse is shown like a sinusoidal wave. This is how the fuse is shown. Remember, sometimes a rectangular box is drawn also. That is okay. And switch is always shown like this. Oval किंवा असं round असतं आणि एक इथे dot असतो, इथे dot आणि असं. So here these are the two wires and this is the switch. हा आहे switch. Is this clear? Okay. So the fuse काय fuse चं दाखव? side of the box. The diagrams show a battery, a switch, and two bulbs. Complete the diagram to show the electric connections of the bulbs to the battery. How have you joined the bulbs in part A? Give reason. So these are the two bulbs. Okay. If you join them in series, what will happen? Suppose what will happen? You will take a wire from the positive terminal of the battery. You will join to one terminal of the bulb. दिसतं का छोटा terminal इकडे? Then from the other terminal of the bulb, you will take the wire to one terminal of the second bulb. And from the another second terminal of the second bulb, you will take the wire to one end of the switch. And from the other end of the switch, you will take the wire to the negative terminal of the battery. This is called series, but this is not what is expected. Why? Because if you connect the two bulbs in series, the resistances of the bulbs will be in series and the current drawn will drop. And each of these bulbs will glow faintly or dimly. Do you agree? Yes. So instead of that, you have to connect these two bulbs in parallel. So parallel में कैसे करना है देखो. First thing, you have to connect the positive terminal to one of the terminals of the battery. कहीं भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना. Now here these are not the terminals. मुलांना वाटतं हे terminals आहेत. हे terminals नाही आहे. Terminals are always shown with small holes or dots. You will take one wire from here. You'll connect it to one terminal of one bulb and same wire to another terminal of another bulb. You'll take a wire from second terminal of the bulb. Okay. You'll take it like this and you'll connect it to the negative terminal of the battery, and similar wire, a connection from another terminal of second bulb to this wire. That's all. You don't have to take it separately. तुम्ही इथं directly इथं connect केलं तरी चालतं. Now these are in parallel. You can see they are in parallel. Check करा हे parallel मध्ये आहेत का नाही ते. तर ते आहेत parallel मध्ये. Is this clear? समजलंय सगळ्यांना? कळालंय? Yes, sir. Okay. So they have to be in parallel. Just remember that.
Okay. Figure shows the electrical system of a car to operate the two headlights and two rear lights by a switch. आता इथे जर तुम्ही नीट बघितलं, सो लेट इट बी अ कार और अ टू व्हीलर, डझंट मॅटर, द कनेक्शन इज सिमिलर. ओके, हे रिअर लाईट्स आहेत, म्हणजे ते ब्रेक लाईट्स असतात ना, ते रेड कलरचे असतात ते, आणि हे हेडलाइट्स आहेत. तर युजली काय होतं, ब्रेक लाईट्स आर ओनली ऑपरेटेड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, बट हेडलाइट शुड बी ऑन ड्युरिंग द नाईट टाइम. भारत स्टेज 6 जे आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी घोळ घातला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी हे डे लाईट पण ऑन ठेवलेले आहे. आता बघा तुम्ही, टू व्हीलर जे आहेत ना, भारत स्टेज 6 नॉर्म आहे एक एमिशन नॉर्म, त्याच्यामध्ये हेडलाईट पण कंपल्सरी ऑन राहतो. बघा तुम्ही, असे व्हेकल्स आहेत, एस्पेशली टू व्हीलर्स. हो. So here the diagram shows only one lead from the battery to each bulb, but a complete circuit must have two leads. Leads म्हणजे two connections. For instance, leads म्हणजे connection. How does the current get back to the battery? आता इथे जर तुम्ही नीट बघितलं तर बॅटरीचा नेगेटिव्ह टर्मिनल ग्राउंड केलाय, हा असतो ग्राउंड. तसंच दोन्ही लाईट्सचे दोन दोन टर्मिनल जे आहेत हे पण काय केलेत, ग्राउंड केले. नाउ आय एम अगेन गोइंग टू टेल यू टू ऑब्झर्व वन थिंग. What difference do you spot here and here in terms of connections? Which one is series, which one is parallel? The rear light series मध्ये. Very good. Rear light is in series. बघा, सेम करंट फ्लो होतोय आणि एकच अर्थिंग आहे. म्हणजे नेगेटिव्ह टर्मिनल इज अर्धेड, इट इज नॉट कनेक्टेड बॅक टू द बॅटरी. सांगतो का ते असं असतं गाडीमध्ये, कुठं करतात तेही सांगतो. आणि व्हेअर ॲज इन हेडलाइट बोथ शुड ग्लो विथ द सेम इंटेन्सिटी. हेडलाइट्स आर मोर इम्पॉर्टंट, राईट? सो दे आर अर्धेड सेपरेटली, दॅट मीन्स दे आर इन पॅरलल. का पॅरलल मध्ये बघा, कारण इथे करंट आल्यावर इथे स्प्लिट होतो बघा करंट, राईट? सो दे आर इन पॅरलल. नाव why, where is this connection going? Actually कारला एक chassis असतं, chassis शब्द आहे तो. It is called chassis of the car, or सांगाडा, skeleton basically. Skeleton असतं, it is made up of steel. Okay, high strength steel चं बनलेलं असतं ते, to absorb shocks in collisions etc. आणि ते जे वायर्स असतात, बॅटरीचं जे नेगेटिव्ह लेड आहे आणि जे जे कनेक्शन्स आहेत, त्याचं सगळे नेगेटिव्ह लेड्स किंवा नेगेटिव्ह टर्मिनल्स हे चॅसीला कनेक्ट केलेले असतात, सोल्डर केलेले असतात किंवा असे बोल्ट केलेले असतात. समजतंय मी काय म्हणतोय ते, राईट? सो दिस इज द आन्सर हिअर. सो हाऊ डज द करंट गेट बॅक टू द बॅटरी? ऍक्च्युअली दे आर ऑल अर्धेड टू द चॅसी. इथे दिले तेव्हा. So the current gets back to the battery through the body of the car, that is the earth. Chassis, body म्हणजे chassis of the car, not the seats and other things, but the skeleton of the car, which you normally don't see. Thus the body of the car behaves like the other leads. Clear आहे हा कन्सेप्ट सगळ्यांना? आता तुम्ही म्हणाल सर मग शॉक का नाही बसत आपल्याला? शॉक नाही बसत कारण ते पेंटिंग केलेलं असतं त्याला. नंतर ते सगळं कनेक्शन केल्यानंतर त्याला पेंटिंग करतात, आणि पेंट इज ए बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हा इन्सुलेटर. आणि सेकंडली तुम्ही जिथं बसता ते सगळं फ्लोर बोर्ड आणि हे सगळं इन्सुलेट केलेलं असतं, तुम्हाला कुठेही शॉक बसत नाही. सो यू डोंट हॅव टू वरी. नाहीतर नेक्स्ट टाइम कारमध्ये बसताना तुम्हाला टेन्शन, अरे बापरे शॉक लागला तर काय, राईट? Okay, the two rear lights as connected in diagram glow faintly. I have given you the answer. Why do they glow faintly? Because they are connected in series, right? And how should they be connected to go brightly? Parallel. They should be connected in parallel. Show by a separate diagram. Diagram कैसे होगा? Simple. ये connection आएगा, एक बल्ब इधर लगा दो, उसको अर्थ कर दो, एक बल्ब इधर लगा दो, उसको अर्थ कर दो. That's all. Similar to the headlights. Okay, next one. If the lights are on, they become dim when the car is started. Give a reason. So actually जेव्हा तुम्ही कार स्टार्ट करता तेव्हा असं काही बुजुर्गों ने कहा है कि when you start a vehicle, keep the headlights off. हे मोठ्या मोठ्या लोकांनी सांगून ठेवलेलं आहे आपल्याला.
टू व्हीलरला पण आणि फोर व्हीलरला पण. इट्स अ गुड प्रॅक्टिस टू कीप द हेडलाइट्स ऑफ अँड ऑल द लाईट्स ऑफ वेन यू स्टार्ट अ कार, बिकॉज वेन यू स्टार्ट अ कार तिथे एक अल्टरनेटर असतो, त्याला मोटर लावलेली असते. सो द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॅटरी अँड द मोटर विच cranks the engine. IC engine आहे ते. I am not going to into details, but it's very interesting. If you like to have some discussion, we will have discussion after the exam. तर ते क्रँक होतं, ते असं इंजिन स्टार्ट होतं, स्पार्क वगैरे पडतो आणि देन इंजिन स्टार्ट, म्हणून ते सुरुवातीला ची असा आवाज येतो की नाही, दॅट इज द साऊंड ऑफ द मोटर ट्राइंग टू टर्न द इंजिन. ऍक्च्युअल पिस्टन सिलेंडर असतं ते ते चालू करायचा आवाज असतो, तो मोटरचा आवाज असतो. दॅट मोटर टेक्स लॉट ऑफ करंट फ्रॉम द बॅटरी ड्युरिंग स्टार्टिंग. त्याला स्टार्टर मोटर म्हणतात. ती सगळ्या टू व्हीलर मध्ये आणि फोर व्हीलर मध्ये असती. अँड ड्यू टू दॅट, इफ यू मेक द लेट से तुम्ही हेडलाइट ऑन ठेवले किंवा सगळे लाईट ऑन ठेवले, सो वेन यू क्रँक द इंजिन, वेन यू स्टार्ट द इंजिन, lot of current is taken by the starter motor and very little current goes to the headlights, and that's why the headlights glow dimly during starting. आणि मग काय होतं, मग एकदा मोटर स्टार्ट झाली की द मोटर गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॅटरी, then the engine starts running and inversely the engine recharges the battery. When you start the car, the engine recharges the battery. असं असतं ते. तुम्ही बघितलं असेल, खूप दिवस कार नाही वापरली तर बंद पडती वगैरे असं काय काय बोलतात. आजकाल नाही होत तसं, पूर्वी व्हायचं, आजकाल होत नाही तसं. सो इथे आन्सर दिलेलं आहे बघा त्यांनी तसं. So when the car is started, it draws heavy current from the battery. It म्हणजे the starter motor. The terminal voltage of the battery falls due to voltage drop. As a result, the voltage across each bulb falls and they become dim. Okay, लक्षात, हे प्रॅक्टिकल गोष्टी आहेत. नेक्स्ट टाइम तुम्ही हे एक्सपेरिमेंट करू शकता. हेडलाइट्स खरंच थोडेसे डिम होतात, पण जर बल्ब उडला बिडला तर माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही. ठीक आहे, हा तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. ओके. An electric bulb rated 220 volt 60 watt glows when connected with 220 volt mains. Find the resistance of the filament of the bulb. कसं रेजिस्टन्स काढणार? बहुत सिंपल आहे. R is equal to V square upon P. Very simple formula. 220 square upon 60, 806 upon 67 ohm. आता क्वेश्चन बघा. Another identical bulb. What do you mean by identical bulb? Same resistance. Same bulb जाऊ दे. Same resistance. Okay. Is connected in series with the first one. Series में connect किया उसको, तो क्या हो जाएगा? Equivalent resistance will increase, but the voltage is same, so the current will drop. Current will drop. Draw the diagram and find the rate of consumption of energy. Rate of consumption of energy म्हणजेच power and total power consumed. आता कसं करायचं ते बघा. हा तर डायग्राम आहे. डायग्राम इज इझी. ओके, दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. व्हेरी व्हेरी सिंपल, नॉट अ प्रॉब्लेम. Last time I told you whether you connect the bulbs in series or parallel, the power remains same. Power does not alter. Power नेहमी ऍडच होती, लक्षात घ्या. पॉवर कधी अशी डिवाइड आणि हे असं काही होत नसतं. ठीक आहे. सो the arrangement of voltage, now since they are identical, both the bulbs will drop equal amount of voltage. So voltage drop at bulb 1 will be 110 volt and the voltage drop at bulb 2 will be also 110 volt. So the rate of consumption of energy in each bulb will be V square upon R, that is 110 square upon 806.67, which is 15 watt each. समझते? 15 watt each. So what is the rate of consumption? 15 watt. But what is the total power consumed? Always addition. 15 plus 15, 30 watt. Now third question, if the two bulbs are connected in parallel, parallel मतलब उनका voltage same रहने वाला है. If the voltage remains same, both have the same resistance, right? So they will consume, obviously they will be brighter, for instance. Okay, in this arrangement the voltage across each bulb will be 220 volt and the power spent in each bulb will be 60 watt. आता हे कसं आलं? तर हे 60 watt कसं आलं तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. कसं करणार? V square upon R.
220 square upon 806.67. तर हे ह्याच्या 4 times येणार आहे, 15 च्या 4 times येणार आहे obviously, right? So it will be 60 watt. And the total power consumption will be 60 plus 60, that is 120. This is how you have to do it. Okay. Ha question baka, at what voltage and frequency is the electrical power generated at the power generation station? 11 kilovolt 50 hertz. This 50 hertz never changes in India. Never ever. It will never change in future also. Never. Okay. पूर्ण इंडिया मध्ये 50 hertz frequency आहे. Okay, let's do few things. At what voltage and frequency the AC is supplied to your house? 220 volt 50 hertz. Okay. Okay, state the function of each of the following in house circuit. Kilowatt hour meter, what is the function? To measure the energy. Electrical energy consumed, correct? To measure the electrical energy consumed in the house. Main fuse. मेन फ्यूज काय काम आहे? मेन फ्यूज आणि मेन स्विच शोधा. काय आहे? अरे बघितलं आपण कालच. फंक्शन To prevent burning. सॉरी To prevent burning of the circuit. बर्निंग ऑफ द सर्किट. शॉर्ट सर्किट हे कुठलं सर्किट आहे? शॉक सर्किट काय असतं? शॉर्ट सर्किट असतं. शॉर्ट सर्किट काही नसतं असं. To prevent high voltage entering in the high voltage entering in the wire, so that the appliances to keep the appliances intact. ओके, सेफ. कीर्ती जे तू म्हणालीस ते बरोबर आहे, पण बर्निंग ऑफ द सर्किट इज जस्ट ओके नॉट अ करेक्ट कीवर्ड सो टू स्पीक. Okay, sir. हा सर बर्निंग ऑफ अप्लायन्स पाहिजे ना. हा बर्निंग किंवा टू प्रिव्हेंट द अप्लायन्सेस फ्रॉम गेटिंग डॅमेज्ड असं म्हणा. बर्निंग इज नॉट अ गुड कीवर्ड हिअर. एनिवेज, मेन स्विच फंक्शन. What does the main switch does? Actual, current काय current? कसं सांगू? Yes. Function of the main switch. Where is the main switch situated? Sorry? Sir, tower मध्ये ना. अरे इकडे आहे. द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच. काय आहे? युझिंग द मेन स्विच दॅट इट ब्रेक्स द कनेक्शन्स ऑफ लाईव्ह एज वेल एज न्यूट्रल वायर्स सायमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाय. दिस इज द फंक्शन. काल मी तुम्हाला म्हणलं होतं हे अंडरलाईन करा म्हणून. हा पॅराग्राफ खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, चला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन 16 we will do directly. 16. Figure shows 3 bulbs A, B and C rated at 100 watt 220 volt connected to the mains of 220 volt. Answer the following. How is the bulb A connected with the mains? With the mains? Parallel. का पॅरलल आहे तुम्हाला सांगतो. हे A आणि BC हे पॅरलल आहे. म्हणजे BC is B and C are in series, but that combination and A is in parallel. So you can, yes, current divide hoto, so it is connected in parallel. You can say with the mains. Very good, parallel. And at what voltage does it glow? Same 220 volt because it is connected in parallel. Okay. How are the bulbs B and C connected with the mains? Series. They are connected in series. Okay. At what voltage does the bulb B glow? See, they are identical. B and C are identical. B and C totally get 220 volt. But there will be 110 volt drop at each B and C. So B and C will glow, each will glow at 110 volt. Is that clear? How is the glow of bulbs A and C affected if bulb B gets fused? Bulb B fused zala suppose.
C will not glow, okay, will not glow because it in series, but A will glow with the same brightness, unaffected, okay, unaffected with the same brightness because it is connected in parallel. And last one, how is the glow of bulbs B and C affected if bulb A gets fused? A जर fuse झाला, B and C are not affected, okay, because yes, they are in parallel. Very nice. बर, हे तुम्ही मला ड्रॉ करून दाखवायचंय. Two sets A and B, each of 4 bulbs are glowing in 2 separate rooms. Two sets A and B, each of 4 bulbs, म्हणजे A मध्ये 4 bulbs आहेत, B मध्ये 4 bulbs आहेत, are glowing in 2 separate rooms. When one of the bulbs in set A is fused, the other 3 bulbs also cease to glow. How are they connected? Series. अरे बाबा, अरे सेट ए मध्ये एक जर फ्यूज झाला तर बाकीचे सीज टू ग्लो म्हणजे काय? स्टॉप टू ग्लो. दे आर इन सीरीज. सो ए कैसा कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया. समझ में आ रहा है? But in set B, when one bulb fuses म्हणजे stops functioning, gets damaged, the other bulbs continue to glow. That means B is connected in parallel. In set B, all the 4 bulbs are connected in parallel. Explain the difference. सांगितलं, which set of arrangement is preferred? Parallel. B set is connected, is preferred in household circuits. Why? Because you can write the advantages which we saw yesterday. All right, next one, multiple choice. The main fuse is connected in main fuse, live wire. The electrical appliances in the house are connected in parallel. The electric meter in the house records the consumption of energy, electrical energy. बरेच जण पॉवर लिहून येतात, किलोवॉट आवर मीटर, आणि त्याचं नाव आहे किलोवॉट आवर मीटर. ओके, रिमेंबर दॅट. ऑल राईट, सो लेट्स स्टडी अबाउट सम essential components of the household circuit, which are the first one is fuse. The safety features आपण जे आहेत ते बघूया आपण. So one of the main thing here you have to note is MCB, miniature circuit breaker. Okay, I think त्याचा डायग्राम इथे दाखवला आहे का नाही, I am not sure. It's not here, but anyways you can see miniature circuit breakers in your house. Okay, easily तुम्हाला दिसू शकतील. They are electronically operated. Anyways, so before miniature circuit breakers there used to have a fuse. Literally एक fuse असायचा पोर्सेलिन वाला. तो कसा दिसतो बघा, इकडे इथे दिसतोय का तुम्हाला? असा दिसायचा. हा पोर्सेलिन होल्डर होता which was fixed on the काय म्हणू आपण, बोर्ड, फिक्स्ड ऑन द बोर्ड. हा सॉकेट असायचा which was fixed on the board, वुडन बोर्ड असायचा पूर्वी त्याच्यात. and there was a porcelain holder here between T1 and T2. There is a fuse wire which is made up of solder metal. आठवते का chemistry, right? Solder metal, lead, Sn plus Pb, 50-50%, right? And it used to melt at 200 degrees Celsius roughly. All right, so this was the fuse before MCB came into picture. MCBs came into picture in 2000, somewhere around that, when electronics were developing. Now every household has MCBs, not this old fuse. असं होतं ते. All right, so what is a fuse? So समजा डेफिनेशन विचारली तर हे लिहायचं, अंडरलाइन करून टाकायला. An electric fuse is a safety device. Keywords काय आहे त्याच्यामध्ये? Safety device. It's a safety device, right? Which is used to limit the current. Safety device हे keywords आहेत in an electric circuit. The use of a fuse safeguards म्हणजे काय करतं? बचाव करतं the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. Okay, the keywords काय आहेत? Safety device, limit the current, safeguards,
आणि appliances damaged. Is that correct? समजलंय? So this is how you can remember the definition. Okay. So the fuse works on the heating effect of electric current, Joule's heating effect, which we learned last time. So H is equal to, what is heating effect? H is equal to I square RT. Correct? Same principle is applicable. So what we achieve by making a fuse wire is two things. The characteristics of fuse wire should be such that it should be conducting first of all. तो कंडक्ट करायला पाहिजे, तो उगाच प्लास्टिकचा घेऊन चालणार नाहीये किंवा उगाच काहीतरी ग्रॅफाइटचं घेऊन चालणार नाहीये. नो, इट शुड बी कंडक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंडली, it should have high resistance or higher resistances म्हणतो मी मुद्दाम, not resistivity. Resistance म्हणजे resistivity येणारच आहे त्याच्यामध्ये, राईट? हे दोन गोष्टी त्याला पाहिजेत fundamentally speaking. So how will you achieve high resistance? You can achieve it by making it an alloy, right? Because alloys have high resistivity. And secondly, making it thin as possible. You might argue that the fuse wire should be of longer length because our sir told us that resistance is directly proportional to length. So the fuse wire should be as thin as possible and as long as possible. But the answer to the length is no. The fuse wire, the heating does not depend on the length of the fuse wire. You will see why. इसीलिए फ्यूज वायर इतना छोटा होता है, लिटरली 1 और 1.5 सेंटीमीटर होता है. ये जो है ना फ्यूज वायर, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये वाला छोटा, it is 1 centimeter to 1.5 centimeter. In most of the circuits, maybe it can go up to, if the fuse is very large, it can be 3 centimeter also. But again, I am saying the length does not matter. How, we will see in a bit. So fuse works on the heating effect of electric current. Underline principle है. So fuse wire length L, radius R, and the material of which specific resistance is rho. अथवा ना specific resistance, resistivity rho. So has resistance R is equal to rho L by A. Do you remember this formula? R is equal to rho L by A. हा फॉर्म्युला होता, चेक करा, आपण डिराइव केलेला होता. What is A? A is area of cross section. Area of cross section is a circle. So area of cross section is pi r square. Due to the flow of current I in it, heat produced per second in the fuse wire will be H is equal to I square R or I square rho L upon pi r square. Okay? If T is the temperature of the surrounding of the fuse wire and delta T is the rise in temperature, obviously the temperature is going to rise, correct? So the heat loss by radiation per second will be H is equal to 4 sigma T square T cube into delta T into 2 pi R. 2 pi R. Don't worry where it came from. हे नाही आहे. Okay. हे नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त मला नाही सांगतो, एवढी हे मेहनत करायची गरज नाहीये. मला फक्त एवढंच सांगायचं होतं तुम्हाला. हेला अंडरलाइन करून टाका. The thickness of fuse wire depends on its current rating. Higher the current rating, thicker is the fuse wire. Okay. आणि इथे अजून एक अंडरलाइन नसेल तर लिहून टाका. लिहून टाका हे. The length of fuse wire is immaterial. Immaterial म्हणजे काय? Does not play any role. Does not play any role. काहीही फरक पडत नाही. Does not depend. Does not depend नाही. The length of fuse wire is immaterial. Does not play any role. समजलंय? Okay. So higher the current rating, thicker is the fuse wire. Very simple. So मी तुम्हाला आताच एक क्वेश्चन विचारतो. Suppose I have two currents. I1 is 5 ampere, I2 is 15 ampere. Okay. आणि माझ्याकडे दोन फ्यूज वायर आहे. एकाचा थिकनेस आहे 5 मिलीमीटर फॉर एक्झाम्पल आणि दुसऱ्याचा थिकनेस आहे 2 मिलीमीटर.
कुठे कुठली यूज करणार? तर T1 ला I2 सोबत T2 ला I1 सोबत. T1 will be used in I2, thicker, more current, and T2 should be used with I1, thinner, smaller current. समजतंय का? Is this clear everyone? हा क्वेश्चन MCQ ला येतो किंवा ट्रू और फॉल्स ला येऊ शकतो. ओके, मटेरियल ऑफ द फ्यूज आहे का? ते सांगितलं मी तुम्हाला मगाशी मटेरियल काय आहे ते. सो इट हॅज अ व्हेरी लो, केमिस्ट्रीमध्ये 200 डिग्री सेल्सिअस दिले, इथे 250 दिलेले. यु नो इट्स ओके. इट्स येस, इट्स नॉट प्रिसाइज, राईट? इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे. कन्स्ट्रक्शन आता मी तुम्हाला सांगितलं कसं असतं ते. सो दिस इज हाऊ द कन्स्ट्रक्शन. दिस इज द लाईव्ह वायर. इट कनेक्ट्स हिअर इथे, आणि हे कंडक्टिंग स्ट्रिप्स असतात. अँड दिस इज अनदर वायर. ही अशी आणि हा फ्यूज नाही, आता मिळत नाही, कुठेच मिळत नाही. जुन्या वाड्यांमध्ये, पुण्यामध्ये वाड्यांमध्ये वगैरे मिळेल असं. ओके, अँड दीज आर ऑल्सो मेटॅलिक. आणि हे जे पोर्सेलिन असतं, विच यू नो इज बाय द वे लाईक अ चायना क्ले, इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, वर्क कसं होतं ते तुम्हाला सांगितलं मी. काय होतं बघा आता. सपोज दिस इज द लाईव्ह वायर, राईट? अँड दिस इज द फ्यूज वायर. सो करंट कसा येतो, लेट मी झूम इन. इकडे बघा, सगळ्यांनी स्क्रीनकडे बघा, फार महत्वाचं आहे. एकदा कळलं की सोपं आहे, म्हणजे तसंही सोपंच आहे हे. So the current comes here, okay? It arrives at this terminal. The current passes from here to here. The current goes through the fuse wire here to here. It comes to this strip. It goes to this strip. Sorry, actually it goes like this. It goes to this strip. It goes here and it comes up. So this is the flow of current actually. Okay? So let's say the current exceeds the limit. ओके, सेफ्टी लिमिट करंटनी एक्सीड केलं असेल तर एक्सीड केल्यावर काय होतं, द फ्यूज वायर यु नो इज हीटेड अँड इट हीटेड टू अ पॉइंट दॅट इट मेल्ट्स. फ्यूज वायर, लाईव्ह वायर मेल्ट कधी होणार नाहीये. लाईव्ह वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर. इट विल नेव्हर मेल्ट. इट्स टेम्परेचर इज व्हेरी हाय. ओके, अँड देन फ्यूज वायर मेल्ट्स. व्हेन इट मेल्ट्स, द सर्किट इज ब्रोकन. Right? When the circuit is broken, the current will not pass and the appliances are saved. Nowadays, the costly appliances such as refrigerator, air conditioner, geyser, television, etc. are provided with a cartridge type fuse. इधर देखो, ये cartridge type fuse आता है. ये हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है. एवढंच असतो, 10 रुपयाला मिळतो, 8-10 रुपयाला मिळतो, एवढंच असतं. हा, रेटिंग असतं. हे मेटल कॅप्स असतात विच आर कंडक्टिंग, अँड दिस इज अ ग्लास ट्यूब हिअर, अँड दिस इज अ व्हेरी थिन वायर. The problem here is you can't remove the caps and you can't replace the wire. You have to replace the entire fuse. That's the problem. ठीक आहे सर, ते माझ्यासमोर असं थोडे ग्रे डॉट डॉट्स पण चार असू शकतं. येस. सो रेटिंग आहे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर एक्सेट्रा. हे रेटिंग असतं. नाही सर, ते ग्रे असं डॉट डॉट जुनं झाल्यावर होतं. रिझन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज वायर इन लाईव्ह वायर. व्हाय इट इज कनेक्टेड इन लाईव्ह अँड नॉट इन न्यूट्रल? कॅन यू टेल मी? सगळ्यात तिथून करंट येतं ना. तिथनं करंट येतो मान्य आहे, पण मग कॅन यू एक्सप्लेन युझिंग दीज 2 डायग्राम्स? हे 2 डायग्राम दिलेत. कॅन यू एक्सप्लेन मी व्हाय? Suppose I connect the fuse wire in neutral, what will happen? Is it of any use? First of all, नाही सर, कारण लाईव्ह वायर आपले main आहे. आता बर ऐका, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. सपोज वी हॅव कनेक्टेड इन न्यूट्रल. सपोज लाईव्ह आपण नाही, मी न्यूट्रल मध्ये कनेक्ट केले. हा, अँड द इलेक्ट्रिशियन कम्स टू रिपेयर द अप्लायंस. इलेक्ट्रिशियन आ गया अप्लायंस रिपेयर करने के लिए. तो इलेक्ट्रिशियन ने इस अप्लायंस को हाथ लगाया. लेट से वो नोविस है, नया नया है वो, एंड there is a leakage of current and he is standing here, right? Our human body is a good conductor of electricity.
सो लाइव ये मेन यहाँ से करंट आ रहा है, लाइव से आ रहा है, एंड द अप्लायंस इज कनेक्टेड, स्टिल कनेक्टेड, राइट? So if it touches the appliance, the leakage current, if there is any, I'm not saying always there will be, if there is any leakage current, the current will pass through the body of it and it will get earthed. वो अर्थ में जाएगा. And when you get shock, whenever your body becomes the part of the circuit, then only you will get shock. अगर उसने रबर के चप्पल पहने होते, पैरागॉन स्लीपर्स पहने होंगे, तो उसको शॉक नहीं लगेगा. लेकिन अगर वो किसी टाइल के ऊपर या किसी को हाथ लगा के अगर खड़ा है तो उसको जरूर शॉक लगेगा, बिकॉज द करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडी एंड इट विल गेट अर्देड एंड इट बिकम्स द पर्सन बिकम्स द पार्ट ऑफ द सर्किट एंड इट विल गेट शॉक. इसको बोलते हैं शॉक. अदरवाइज आपको शॉक नहीं लगेगा. If your body is not the part of the circuit, you will never get a shock. Remember that. उगाच काहीतरी पसरवतात, शॉक लागला असं शॉक नसतो लागत. Whenever your body becomes a part of the circuit, then only you will feel that you are getting a shock. असं झिंझणे आल्यासारखं होतं. Anyways, तो वो आया करने के लिए हमने ये मेंस ऑफ भी कर दिए. मेंस हमने ऑफ भी कर दिया है, फिर भी उसको शॉक लगने के चांसेस हैं, बिकॉज यस बिकॉज ये कनेक्टेड होता है. यूजुअली स्विच बंद होगा तो नहीं लगता शॉक, बट 99% नहीं लगता, बिकॉज स्विच इज ऑल्सो कनेक्टेड इन लाईव्ह. डोंट वरी. हा, स्विच पण लाईव्ह मध्येच कनेक्ट करतात, न्यूट्रल मध्ये नाही करत. अँड टू अवॉइड सच थिंग्स, टू मेक इझी फॉर द रिपेयर अँड एक्सेट्रा, the fuse is always connected in live wire. So ये जो दिखाया है वो क्या है? Wrong है. Is this correct? समझ में आ रहा है सबको? Are you getting my point? हो. Okay, current rating of a fuse, I told you, whatever the current rating of the wire of or that circuit is, the same current rating will be of the fuse, obviously. Okay, if the wire is capable of carrying 5 ampere, you will install a fuse of 5 ampere. Okay, slightly more than that, maybe slightly थोडासा more असतो, कमी नसतो, कमी नाही करायचा. The current rating of the main fuse in a ring circuit is 30 ampere. Please underline this. While for the company fuse it is 50 ampere. This is a MCQ or question. हे स्पेशल असतात, हे नॉर्मल नहीं है थे, स्पेशल फ्यूज है थे. Current rating of fuse in a circuit is equal to total power of appliances in the circuit divided by voltage of the supply, which is usually 220 volt. So this is the table which you don't have to remember. Okay, रट्टा मारने की कुछ जरूरत नहीं इधर. Just just to tell you how much power is consumed. Nowadays we use LEDs. We don't even require 60 watt LED. Okay, 15-20 watt LED is sufficient to light a room. 10 by 10 room जर असेल ना छोटीशी, तर तेवढं पण sufficient असते. Current drawn in running condition इतना है. तो ये सबको टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक मिक्सर को 5 एम्पियर सर्किट चलता है. ओके, बट यू हैव हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, बॉयलर, electric kettle, oven, then they require a lot of current. They demand a lot of current. I told you the current is demanded by the appliance. Okay, the current is demanded by the appliance. Voltage is constant. Yes. So हे 5 ते 10 एम्पियर पर्यंत असतं. इलेक्ट्रिक ओव्हन म्हणजे जे बेकिंग ओव्हन असतं ते 15 एम्पियर पर्यंत जातं. So I think we'll stop here today. We will continue tomorrow, same time, same thing. Tomorrow and Monday also, same time, same thing. So I'll see you tomorrow, same time. Okay. Till then, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir.